மாறினார். See, the most important requirement in the church is for people who have wisdom. சபைக்கு மிக அதிகமான தேவை என்னவென்றால் ஞானம் உள்ளவர்கள் தேவை. You need wisdom, boys how to deal with girls, girls how to deal with boys. பையன்கள் பெண்களோடு கூட, பெண்கள் பையன்களோடு கூட எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கு ஞானம் தேவை. Wisdom. ஞானம். To avoid difficult situations. கடினமான சூழ்நிலைகளை, சந்தர்ப்பங்களை எப்படி தவிர்ப்பது, சந்திப்பது என்பதற்கு ஞானம் தேவை. Wisdom in handling money when you start working. வேலை செய்ய ஆரம்பித்த பிறகு பணத்தை கையாளுவதற்கு, புழங்குவதற்கு ஞானம் தேவைப்படுகிறது. When you get married, you need wisdom how to live with your wife and how to live with your husband. திருமணமான பிறகு கணவன் மனைவியோடும், மனைவி கணவனோடும் எப்படி ஞானமாய் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கு ஞானம் தேவை. When you have children, how to bring up children. பிள்ளைகளை பெற்றவுடனே பிள்ளைகளை எப்படி வளர்ப்பது என்பதற்கு ஞானம் தேவை. So there's a need for wisdom in every area of life. ஆகவே வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு பகுதியிலேயும் ஞானம் தேவைப்படுகிறது. And only God can give wisdom. தேவன் மட்டுமே அந்த ஞானத்தை தர முடியும். Why doesn't he give it to everybody? ஏன் அந்த ஞானத்தை எல்லாருக்கும் அவர் கொடுப்பதில்லை? Daniel got wisdom because God saw that in his heart he decided, I am not going to pollute my heart. என்னுடைய இருதயத்தை ஒரு காலம் தீட்டுப்படுத்த மாட்டேன் என்கிற ஒரு தீர்மானத்தை தானியேல் செய்ததை அவனுடைய உள்ளத்திலே ஆண்டவர் கண்ணோக்கி பார்த்தார். You can pollute your heart by watching things on television that you should not watch. டிவியிலே வரக்கூடிய பல காட்சிகள் இருக்கிறது, நீங்கள் பார்க்க கூடாது. ஆனால் அவைகளை பார்ப்பதன் மூலமாக உங்களை தீட்டுப்படுத்த முடியும். You can pollute your mind with cinemas. சினிமாவை பார்த்து உங்களுடைய மனதை கரைப்படுத்தலாம். And those images will remain in your mind forever. அந்த காட்சிகள் என்றென்றைக்கும் உங்களுடைய மனதிலேயே தங்கி இருக்கும். I can ask you now. இப்போது நான் உங்களை பார்த்து கேட்க முடியும். Many of you may have seen cinemas in your past life. உங்களில் அநேகர் கடந்த நாட்களிலே சினிமாவை பார்த்திருப்பீர்கள். Don't you remember some of those scenes which are very provocative sexually? உங்களுடைய பாலியல் உணர்வுகளை தூண்டக்கூடிய சில ஆபாசமான காட்சிகள் அவைகள் உங்களுக்கு ஞாபகத்தில் இல்லையா? Even now it is in your mind. இப்பொழுதும் அது உங்கள் மனதிலே தான் இருக்கிறது. Even though you saw the cinema long ago. எவ்வளவோ நாட்கள் முன்பதாக அப்படிப்பட்ட காட்சிகளை சினிமாவை பார்த்திருந்தாலும் கூட. What is that? You don't remember the whole cinema, but these provocative sexual scenes you remember. நீங்கள் முழு சினிமா காட்சிகளையும் ஞாபகத்தில் வைத்திராமல் இருக்கலாம், ஆனால் உங்கள் பாலியல் இச்சைகளை தூண்டக்கூடியதான ஆபாசமான காட்சிகள் உங்கள் மனதிலே இருக்கிறது. I want to tell you something that will remain with you forever. ஒன்றை உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன், அவைகள் என்றென்றைக்கும் அங்கேயே தான் இருக்கும். Once you put something into your mind, it is there forever. உங்களுடைய மனதிலே ஒன்றை போட்டுவிட்டால் போதும், அது என்றென்றைக்கும் அங்கேயே தான் இருக்க போகிறது. In your memory. உங்களுடைய ஞாபகத்தில் இருக்க போகிறது. You can never take it out. அந்த நினைவிலிருந்து அதை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளவே முடியாது. That's one thing about memory. அதுதான் நம்முடைய நினைவு. See, like you never forget your ABC. ABCயை மறக்க முடியுமா? Your multiplication, addition, you never forget it. பெருக்கல், கூட்டல் இவைகளை நீங்கள் மறக்க முடியுமா? You put it into your memory when you were a child and it's there with you today. சிறுபிள்ளையா இருக்கும் பொழுதே மனப்பாடம் பண்ணி விட்டீர்கள், அது உங்களுடைய மனதிலே நினைவிலே அது பசுமையாக இருக்கிறது. Memorize verses in the Bible, they remain in your mind. வேத வசனத்தை மனப்பாடம் செய்திருக்கிறீர்கள், அது உங்கள் மனதிலே இருக்கிறது. I remember verses I read 50 years ago. 50 ஆண்டுகள் முன்பாக படித்த வசனங்கள் இன்றும் எனக்கு ஞாபகத்தில் இருக்கிறது. So memory is a good thing. ஆகவே நினைவு என்பது மிக நல்ல காரியம். Remember good things. நல்ல காரியங்களை நீங்கள் நினைவிலே வைத்துக் கொள்ளலாம். But you can also remember bad things. அதே சமயத்திலே கெட்ட காரியங்களையும் நீங்கள் நினைவிலே வைத்துக் கொண்டிருக்க முடியும். So you have to be very careful what you put inside your memory. ஆகவே உங்களுடைய நினைவுக்குள்ளாக எதையெல்லாம் போடுகிறீர்கள் என்பதை குறித்து நீங்கள் மிகவும் ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். What you read, எதை வாசிக்கிறீர்கள், what you see, எதை பார்க்கிறீர்கள், all the bad things other people tell you, உங்களை குறித்து ஜனங்கள் சொல்லக்கூடிய கெட்ட காரியங்கள், whatever you hear, it goes into your memory. எவைகள் எல்லாம் கேட்கிறீர்களோ அதெல்லாம் உங்களுடைய நினைவுக்குள்ளாக செல்கிறது. So we must be wise not to allow these things to come inside. ஆகவே இப்படிப்பட்ட கெட்ட காரியங்கள் எல்லாம் உள்ளே வர விடாதபடிக்கு நாம் ஞானமுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். Now supposing you are just a young person of 20-25 years old. நீ 20 அல்லது 25 வயது நிரம்பிய வாலிபனாய் இருக்கிறாய். And God praises you publicly
through some prophet. ஒரு தீர்க்கதரிசியின் மூலமாக வெளிரங்கமாக தேவன் எல்லாவற்றையும் சொல்ல போகிறார். Takes your name and praises you. உன்னுடைய பெயரை சொல்லி புகழ போகிறார், மெச்சிக்கொள்ள போகிறார். What will happen to you when you hear that praise? அப்படிப்பட்ட புகழையும் துதி பாடுதலையும் கேட்கும் பொழுது என்ன நடக்கும்? It will be very difficult to remain humble. தாழ்மையாய் நிலைத்திருப்பதற்கு மிகவும் கடினம். God had so much confidence in Daniel that he would remain humble. தானியேல் கடைசி வரை தாழ்மையாக இருப்பார் என்று அந்த அளவுக்கு தேவனுக்கு அபரிமிதமான ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது. That he praised him even when he was a young man. ஆகவே தானியேல் ஒரு வாலிபனாய் இருக்கும் பொழுதே தானியேலை தேவன் மெச்சிக்கொண்டார். Turn with me to Ezekiel chapter 28. எசேக்கியேல் 28ஆம் அதிகாரத்தை என்னோடு கூட சேர்ந்து எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். Ezekiel 28 is a chapter that speaks about Satan. எசேக்கியேல் 28ஆம் அதிகாரம் சாத்தானை குறித்து அங்கே நாம் வாசிக்கிறோம். The origin of Satan. சாத்தானுடைய ஆரம்பத்தை குறித்து நாம் இங்கே வாசிக்கிறோம். Verse 14. 14ஆம் வசனம். First of all, verse 13. அதற்கு முன்பு 13ஆம் வசனம். No, let's begin at verse 12. 12ஆம் வசனத்திலிருந்து ஆரம்பித்து விடுவோமே. You had the seal of perfection, full of wisdom and perfect in beauty. You were in Eden, the garden of God. நீ உனக்கு ஏதேன் தோட்டத்தில் இருந்தாய், விசித்திரமாய் செய்யப்பட்ட முத்திரை மோதிரம், ஞானத்தால் நிறைந்தவன், பூரண அழகுள்ளவன், தேவனுடைய தோட்டமாகி ஏதேனிலே இருந்தவன். It says, say this to the king of Tyre. தீரு ராஜா என்று இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. But he was speaking to the demon inside the king of Tyre. அந்த தீரு ராஜாவுடைய உள்ளே இருந்ததான பிசாசினிடத்திலே அவனை குறித்து பேசப்படுகிறது. Speaking to the devil. பிசாசை குறித்து பேசப்படுகிறது. Who was dwelling in that king. அந்த ராஜாவுக்குள்ளாக வாசம் பண்ணின அந்த பிசாசினிடத்திலே இது பேசப்படுகிறது. Because the king of Tyre never went to the garden of Eden. ஏனால் தீரு ராஜா ஒரு காலம் ஏதேன் தோட்டத்துக்கு போகவில்லை. But just like Jesus would speak to a demon. இயேசு எப்படி ஒரு பிசாசை பார்த்து பேசுவாரோ அதே போல தீரு ராஜாவுக்குள்ள இருந்த பிசாசை பார்த்து இது பேசப்படுகிறது. Say to this demon, you were in Eden. இந்த பிசாசை பார்த்து சொல், நீ ஏதேன் தோட்டத்தில் இருந்தவன். Verse 14, you were the anointed cherub who covers. காப்பாற்றுகிறதற்காக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட கேரு. You were on the holy mountain of God. நீ தேவனுடைய பரிசுத்த பர்வதத்திலே உன்னை வைத்தேன். Then verse 17, your heart was lifted up because 17ஆம் வசனத்திலே உன் அடைகளை உன் இருதயம் மேட்டிமையாயிற்று. And so I have cast you down. ஆகவே உன்னை தரையிலே தள்ளி போடுவேன். So to this demon, to the devil, this is what God says. இந்த பிசாசினிடத்திலே இப்படி தான் தேவன் சொல்கிறார். You are wiser than the wisest human being that has lived. இந்த பூமியிலே வாழ்ந்தவர்களிலே மிகவும் ஞானமுள்ள மனிதனை காட்டிலும் அதிக ஞானமுள்ளவனாய் நீ இருந்தாய் என்று அந்த பிசாசை பார்த்து சொல்கிறார். It says in verse 12, full of wisdom. 12ஆம் வசனத்தை பார்த்தீங்களா? நீ ஞானத்தாலே நிறைந்தவன். More than any human being. எந்த மனுஷனை காட்டிலும். Now normally in the world they say wiser than Solomon. உலகத்திலே சொல்லப்படுகிற ஒரு பழமொழி என்னவென்றால் சாலமோனை காட்டிலும் ஞானி. Because people think Solomon was the wisest man that lived. இந்த பூமியிலே வாழ்ந்தவர்களிலே மிகவும் ஞானமுள்ளவன் சாலமோன் என்று எண்ணுகிறார்கள். According to human wisdom, yes, he was a very wise man. மனுஷ ஞானத்தை பொறுத்தவரை அவன் மிகுந்த ஞானமுள்ளவன். But according to God's wisdom, he was not the wisest man. ஆனால் தேவனுடைய ஞானத்தை ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது அவன் மிகுந்த ஞானமுள்ளவன் அல்ல. The wisest man was Daniel. மிகுந்த ஞானமுள்ளவன் தானியேல். So when God wants to compare Satan with the wisest human being, ஆகவே தேவன் சாத்தானை மிகுந்த உலகத்திலே வாழ்ந்த ஞானியோடு கூட ஒப்பிட்டு பேசும் பொழுது he says to him in verse 3, மூன்றாம் வசனத்திலே சொல்லுகிறார், you are wiser than Daniel, not wiser than Solomon. சாலமோனை காட்டிலும் புத்திமான் என்று அல்ல, நீ தானியேலை பார்க்கிலும் நீ ஞானவான். 28ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனம் எசேக்கியேல். Ezekiel was a prophet in Babylon when Daniel was a young man there. தானியேல் அங்கே வாலிபனாய் வாழ்ந்த பொழுது எசேக்கியேல் அங்கே பாபிலோனிலே தீர்க்கதரிசியாய் வாழ்ந்தவர். Ezekiel was about 30 and Daniel must have been maybe 20, 25. எசேக்கியேலுக்கு 30 வயது இருந்திருக்கும், தானியேலுக்கு 20 அல்லது 25 வயது தான் இருந்திருக்கும். And when Daniel is living there, God says to Ezekiel, Satan is wiser than even than Daniel. ஆகவே எசேக்கியேல் அங்கே இருக்கும் பொழுது எசேக்கியேலை பார்த்து சொல்கிறார், தானியேல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே சாத்தான் தானியேலை பார்க்கும் ஞானமுள்ளவன். What an honor God gave to Daniel to take him as the wisest human being that ever lived.
இதுவரைக்கும் வாழ்ந்தவர்களில் மிகவும் ஞானவான் தானியேல் என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு எவ்வளவு பெரிய கணம் பாருங்கள் தானியேலுக்கு. And it did not make Daniel proud. அது ஒரு காலம் தானியேலை பெருமையுள்ளவனாய் மாற்றவில்லை. Because we read in the book of Daniel, he was faithful even at the age of 90. 90 வயது ஆகும் பொழுதும் கூட உண்மையுள்ளவராய் தானியேல் இருந்தார் என்று தான் நாம் வாசிக்கிறோம். When he was thrown into the lion's den, he was nearly 90 years old. சிங்க குகையிலே தானியேலை போடும் பொழுது கிட்டத்தட்ட அவருக்கு 90 வயது. Many people don't realize that. அநேகர் இதை அறிந்து கொள்வதில்லை. Daniel was taken as a captive when he was about 17 or 18 years old. 17-18 வயதா இருக்கும் பொழுது அவன் அடிமையாக சிறைபிடிக்கப்பட்டு போனான். By Babylonian king. பாபிலோனிய ராஜா அவனை சிறைபிடித்துக் கொண்டு போனார். 70 years he lived in that captivity. அந்த சிறையிருப்பிலேயே 70 ஆண்டுகள் கிட்டத்தட்ட அவர் வாழ்ந்தார். And then Babylon was defeated. அதற்கு பிறகு பாபிலோன் தோற்கடிக்கப்பட்டது. And another kingdom of Media and Persia took over. மேதியா பெர்சியா என்றதான ராஜ்யம் வந்தது. And Daniel was still there. அங்கே தானியேல் அங்கே தான் இருந்தார். So by the time he was about 90. ஆகவே அவருடைய வயது அப்பொழுது 90. And he was still praying 3 times a day. அப்பொழுதும் ஒரு நாளைக்கு 3 முறை ஜெபித்தார். That is why he was thrown into the lion's den. ஆகவே தான் தானியேல் சிங்கக்கவியிலே தூக்கி வீசப்பட்டார். But he did not become proud because God said you are the wisest man on earth. பூமியிலேயே மிகுந்த ஞானவான் நீதான் என்று சொன்னபடினாலே தானியேல் பெருமை அடையவில்லை. One more thing God said about him. அவரை குறித்து இன்னும் ஒரு காரியத்தை தேவன் சொன்னார். In Ezekiel chapter 14. எசேக்கியேல் 14ஆம் அதிகாரம். Ezekiel 14 verse 12, the word of the Lord came. எசேக்கியேல் 14:12 தேவனுடைய வார்த்தை இப்படி வருகிறது. And says, if a country has been unfaithful against me, மனுபுத்திரனே தேசம் எனக்கு விரோதமாக துரோகம் பண்ணிக்கொண்டே இருந்தது. And I stretch out my hand to destroy it. அதை அழிக்க முடியாத என்னுடைய கையை விரோதமாக இதற்கு விரோதமாக நீட்டினேன். Verse 14, even if 3 men, Noah, Daniel and Job were there, they will only save themselves. நோவா, தானியேல், யோபு ஆகிய இந்த 3 புருஷரும் அதன் நடுவில் இருந்தாலும் அவர்கள் அந்த பட்டணம் அழிந்து விடும் என்று சொல்கிறார். Again verse 20, even if Noah, Daniel and Job were there, they'll deliver themselves. 20ஆம் வசனத்திலேயும் பார்க்கிறோம், நோவாவும் தானியேலும் யோபும் அதன் நடுவில் இருந்தாலும் அவர்கள் தங்கள் ஆத்துமாக்களை மாத்திரம் தப்பித்துக் கொள்வார்கள். It says in verse 14, by their righteousness. 14ஆம் வசனத்திலே அவருடைய நீதியினாலே என்று வாசிக்கிறோம். So God says the 3 most righteous men in history were Noah, Daniel and Job. ஆகவே சரித்திரத்திலே 3 நீதிமான்கள் இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் நோவா, தானியேல், யோபு என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார். That is up to the time of Ezekiel. எசேக்கியேலுடைய காலம் வரைக்கும். And Noah and Job are dead. நோவாவும் யோபு மரித்து போய் விட்டார்கள். Daniel is 25-year-old young man living there. அப்பொழுது அங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறவர்களே ஒருவர் தான் தானியேல், 25 வயதிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். Isn't it amazing that God could speak about one young man? ஒரு வாலிபனை குறித்து தேவன் பேச முடிகிறதே ஆச்சரியமாக இல்லையா? And say this young man living here இங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த வாலிபன் most righteous men that ever lived in the history of the world. இந்த முழு உலக சரித்திரத்திலே வாழ்ந்தவர்களே மிகுந்த நீதிமான். And it did not make Daniel proud. இதுவும் தானியேலை பெருமையடைய செய்யவில்லை. Because he remained a faithful, humble person even up to the age of 90. 90 வயது வரையும் கூட அவர் உண்மையுள்ள தாழ்மையுள்ள ஒரு மனிதனாகவே வாழ்ந்தார். I really wish we had young brothers and sisters like that in our church. நம்முடைய சபைகளிலும் இப்படிப்பட்ட வாலிப சகோதரர்கள் சகோதரிகள் இருப்பார்கள் என்று நான் வாஞ்சிக்கிறேன். Even if they are very faithful and people praise them, they still remain humble brothers and sisters. மிகுந்த உண்மையுள்ளவர்களாக இருந்தாலும் ஜனங்கள் அவர்களை மெச்சிக்கொண்டாலும் பாராட்டினாலும் தொடர்ந்து தாழ்மையிலேயே இருக்கிறவர்கள். So many people get puffed up when somebody says something good about them. உங்களை குறித்து யாராவது நல்லது சொல்லிவிட்டால் உடனடியாக தலை உப்பிவிடும். Daniel was not interested in the opinion of men. தானியேலுக்கு மக்களுடைய அபிப்பிராயத்திலே அவருக்கு விருப்பமில்லை. We have been thinking in this conference that if you honor God, God will honor you. இந்த கான்ஃபரன்ஸ்லே தேவனை நீங்கள் கனம் பண்ணினால் தேவன் உங்களை கனம் பண்ணுவார் என்று சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். So in small things Daniel decided I'm going to honor God. ஆகவே சிறு சிறு காரியங்களிலே நான் தேவனை கனம் பண்ணுவேன் என்று தானியேல் தீர்மானித்தார். He didn't do that to impress people. இதை மக்களை கவருவதற்காக அவர் செய்யவில்லை. In fact, he even may have lost his life. அவன் தன்னுடைய வாழ்க்கையை கூட இழந்திருக்கலாம். Because the commander there said if you don't eat properly then the
king will get very angry. ராஜ அரண்மனையிலே கொடுக்கக்கூடிய போஜன பொருட்களை எல்லாம் நீ ஒழுங்காக சாப்பிடாவிட்டால் ராஜாவுக்கு கோபம் வந்துவிடும் என்று கூட அந்த தலைவன் மிரட்டி இருக்கலாம். Daniel was not afraid. தானியேல் பயப்படவில்லை. And we read in the book of Daniel that because he was so faithful, he influenced 3 others also to join him. தானியேல் உண்மையுள்ளவராய் இருந்தபடினாலே இன்னும் 3 பேரையும் தன்னோடு கூட சேரும்படியாக வாழ்ந்தார். There was a little prayer fellowship of 4 people. ஆகவே அங்கே 4 பேர் நிறைந்த ஒரு சின்ன ஜெபக்குழு அங்கே இருந்தது. So 4 brothers, 4 sisters come together. What a wonderful testimony it is for Christ. 4 சகோதரர்கள் 4 சகோதரிகள் ஒன்றாய் கூடி வந்து ஜெபிக்கும் பொழுது அவர்கள் கூடி வரும்போது எவ்வளவு பெரிய சாட்சி. Maybe in your college or in your place of work. வேலை செய்கிற இடத்திலோ அல்லது கல்லூரியிலோ சின்ன ஜெபக்குழு. All the others were worldly, but Daniel stood for the Lord, and so 2-3 people joined him. ஆகவே எல்லாரும் உலகத்தாராகவே வாழ்ந்தார்கள். ஆனால் தானியேல் தேவபக்தியுள்ளவனாக வாழ்ந்தபடினாலே 2-3 பேர் அவரோடு கூட சேர்ந்து கொண்டார்கள். So if you stand for the Lord, you'll find certain people seeing you and coming and joining you. ஆகவே நீ தேவனுக்கென்று நிற்கும் பொழுது உன்னை பார்க்கிறவர்கள் அவர்களில் ஒரு சிலர் உன்னை வந்து சேர்ந்து கொள்வார்கள். So never be ashamed. ஒரு காலம் வெட்கப்பட வேண்டாம். Stand up for Jesus Christ. இயேசுக்கென்று நிற்கும்படியாக நிற்பதற்கு வெட்கப்பட வேண்டாம். And determine in your heart, I will not be like the other young people. மற்ற